Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kana keessatti acceleration calculations kan jedhu laallaa jechuudha. Guula shallaguu. To calculate acceleration, we use average acceleration is equal to change in velocity over time taken. Guula shallaguuf guula giddugaleessaa walqixa tahaa jijjiirama ariitii irra yeroo itti fudhateen fayyadamnaa jechuudha. Kanaaf average acceleration yookiin ammootu guula giddugaleessaa shallaguudhaaf change in velocity over time taken jijjiirama ariitii irra yeroo itti fudhateef hiruudhaan shallaynaa jechuudha. Average acceleration is equal to final velocity minus initial velocity over time jenneetiniin bifa kanaan kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas yookiin ammoo bifa kanaan kaa'uu ni danda'ama jechuudha. Average acceleration is equal to final velocity minus initial velocity jechuu ni dandeenya jechuudha. Over time yeroodhaaf hirraa jechuudha. The change of velocity over time takenidha jechuudha. Change in velocity means change in velocity jechuun final velocity minus initial velocity jechuudha. Ariitii xumuraa hir'isuu ariitii jalqabaa jechuudha. Ariitii xumuraa hir'isuu ariitii jalqabaa jechuun isa kana. Change in velocity is equal to final velocity minus initial velocity ta'a jechuudha. The change in velocity is equal to final velocity minus initial velocity jechuu dandeenya jechuudha. Inni kun final velocity dha. Yuun ammootu initial velocity bakka buutii jechaadha. Inni kun qubee Girikiiti. The upper case delta dha jechuudha. The upper case delta dha yookiin qubee guddaa Girikiiti jechuudha. Delta means always change in. Delta jechuun maal jechuudha? Jijjiirama jechuudha. Jijjiirama jechuudha. Kanaaf jijjiirama ariitii jechuun final velocity minus initial velocity dha jechuudha. Ariitii xumuraa hir'isuu ariitii jalqabaattu change in velocity ta'a jechuudha. Guula jechuun jijjiirama ariitii yeroo yuunitii tokko keessatti taasifamedha. Kanaafuu jijjiirama ariitii irra yeroo yuunitii tokko keessatti taasifame waan ta'eef jijjiirama ariitii jechuun ammootu final velocity minus initial velocity dha jechuudha. For example, a car going from 10 meter per second to 30 meter per second in 4 seconds. Fakkeenyaaf konkolaataan sekondii 4 keessatti 10 meetir per secondii irraa gara 30 meetir per secondiitti socho'e yookiin deemee jira. Average acceleration is equal to change in velocity over time takenidha. Ariitiin jalqabaa kan nuti qabnu 10 meetir per secondiidha jechuudha. Ariitiin xumuraa ammootu 30 meetir per secondiidha. Kanaaf change in velocity jechuun ariitii xumuraa hir'isuu ariitii jalqabaati jechuudha. Ariitiin xumuraa 30 meetir per secondiidha. Hir'isuu ariitii jalqabaa 10 meetir per secondii hiruu maaliif jechuudha? Yeroodhaaf hirraa jechuudha. Kanaaf average acceleration is equal to change in velocity over time taken. Change in velocity jechuun jijjiirama ariitii jechuudha. Jijjiiramni ariitii as keessatti taasifame 30 meetir per second irraa 10 meetir per secondiidhaan irraa hir'isuudhaan kan argamudha jechuudha. Kanaaf guula giddugaleessaa jechuun walqixa tahaa change in velocity jijjiirama ariitii xumuraa hir'isuu ariitii jalqaba irra yeroo itti fudhatedha jechuudha. Ariitiin xumuraa fakkeenya kana keessatti 30 meetir per second yoo ta'u ariitiin jalqabaa ammootu 10 meetir per secondiidha jechuudha. Ariitiin xumuraa walqixa tahaa 30 meetir per second yoo ta'u hir'isuu ariitiin jalqabaa 10 meetir per secondiidha. Hiruu yeroo itti fudhateef yeroon itti fudhate 4 secondiidha jechuudha. Secondii 4 itti fudhate. Kanarraa ka'uudhaan 30 irraa 10 yoo hir'isne 20 meetir per secondii ta'a jechuudha. Meetir per secondii hiruu 4 secondiidhaaf hirraa jechuudha. 20 afuriif yoo hirre 5 argannaa jechuudha. Kanaaf 5 meetir per second square ta'a jechuudha. Asitti yuunitiin meetir per secondii irra secondiidha jechuudha.
isa kana irra tokko gochuu dandeenya. Then walqixa taha meetir per sekondii baay'isuu fuggisoo isa kana tokko irra sekondii ta'a jechuudha. Kanaaf meetirri tokkoon baay'ata meetira ta'a, sekondiin baay'ata sekond iskuweeriin ta'a jechuudha. Meetirri tokko wayita baay'atu meetira irra sekondii wayita sekondiidhaan baay'atu sekondi iskuweerii kenna jechuudha. Kanaaf meetir per sekond iskuweerii yookiin ammoo yuunitii guulaa nuu kennaa jechuudha. Kanaaf average acceleration is equal to 5 meter per second square kennaa jechuudha. Kanaafuu average acceleration is equal to 30 meter per second minus 10 meter per second. 30 meter per second irraa 10 meter per second hir'isnee 20 meter per second argannee jechuudha. Isa san ammootu yeroo itti fudhateef 4 hirraa jechuudha. Kanaaf 24 yoo hirru 5 argannaa jechuudha. 5 meter per second square ta'a jechuudha. It is a positive number as the car's velocity is increasing from 10 meters per second to 30 meters per second. Guulli as keessatti nu arganne kun positiiva. Sababa ariitiin konkolaataa kana dabalaa deemuufi jechuudha. Konkolaataan kun ariitii isaa 10 meetira per second irraa gara 30 meetira per secondiitti ol guddise yookiin dabalaa deemee jechuudha. Its velocity increases by 5 meters per second every second. Ariitiin konkolaataa kana 5 meetira per secondiin dabale. Sekondii tokko keessatti 5 meetira per secondiidhaan ariitii isaa dabalaatiin deemaa jechuudha. Jalqaba irratti 10 meetira per secondii ture. Sekondii tokko booda garamitti jijjiirama jechuudha. Gara 15 meetira per secondiitti 5 meetira per secondii dabala waan ta'eef jechuudha. Sekondii lama booda gara 20 meetira per secondiitti. Sekondii sadi booda gara 25 meetira per secondiitti. Sekondii afur booda gara 30 meetira per secondiitti jijjiiramaa jechuudha. Kanaaf tokko sekondii keessatti meetira per secondii 5 dabalaa deemee jechuu argisiisa jechuudha. What about the same car braking to stop? If it goes from 30 meters per second to 0 meters per second or stop in 10 seconds, what is its acceleration? Konkolaataan kun osoo deemaa jiru yoo dhaabate hoo? Yoo sekondii 10 keessatti 30 meetira per second irraa gara 0 meetira per secondiitti ariitiin isaa jijjiirame yookiin yoo dhaabbate guulli isaa meeqa ta'a? Ariitii isaa 30 meetira per second irraa gara 0 meetira per secondiitti yoo kan jijjiiru taate sekondii meeqa keessatti? Sekondii 10 keessatti. What is its acceleration? Guulli isaa maal ta'a jedha jechuudha. Kanaaf average acceleration is equal to change in velocity over time taken. Average acceleration yookiin guulli giddugaleessaa change in velocity jijjiirama ariitii over time taken irra yeroo itti fudhateef ta'a jechuudha. Kanaaf average acceleration is equal to change in velocity over time final velocity minus initial velocity over time ta'a jechuudha. Final velocity asitti 0 meetira per secondiidha. Maaliifi konkolaataan kun 30 meetira per secondii irraa ariitii isaa 30 meetira per secondii irraa gara 0 meetira per secondiitti jijjiire jechuudha. Ariitiin jalqaba 30 meetira per secondii yoo ta'u, ariitiin xumura wayita inni dhaabbate sanitti qabu 0 meetira per secondiidha jechuudha. Kanaaf ariitiin xumura 0 meetira per secondiidha. Kanaaf ariitiin xumura 0 meetira per secondii hir'isu ariitiin jalqaba 30 irraa ka'e waan ta'eef 30 meetira per secondii ta'a jechuudha. Hiruu yeroo itti fudhateef 10 sekondiidha. Sekondii 10 keessatti 10iif hirraa jechuudha. Kanaaf 10 sekondiidhaaf hirraa jechuudha. 0 irraa 30 yoo hir'isne negeetiiva 30 meetira per secondii argannaa jechuudha. Irra yeroodhaaf 10
sekondiidhaaf hirraa jechuudha. zeeroon baddi yookiin ammoo 30 kudhaniif yoo hirre negeetiiva 3 arganna. 30 kudhaniif yoo hirre 3 arganna. Negeetiiva 30 kudhaniif yoo hirre negeetiiva 3 argannaa jechuudha. meetir per second square ta'a jechuudha. Asitti yuunitiin meetir per secondiidha. Irra maaliitu jira jechuudha? Sekondiitu jira jechuudha. Kana jechuun meetir per secondii irra sekondiidha jechuudha. Isa kana irra tokko gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf meetir per sekondii baay'isuu fuggisoo isa kana tokko irra sekondii ta'a jechuudha. Meetirri tokko yoo baay'atu meetira ta'a. Sekondii yoo baay'atu sekond iskuweerii ta'a jechuudha. Kanaaf meetir per sekond iskuweerii negeetiiva 3 argannee jirra jechuudha. Kanaaf average acceleration is equal to 0 meter per second minus 30 meter per second divided by 10 second ta'a jechuudha. 0 meter per second irraa 30 meter per second hiruu 10 sekondii ta'a jechuudha. 0 meter per second irraa 30 yoo hir'isne negeetiiva 30 argannaa jechuudha. Isa san hiruu 10 jennaa jechuudha. Yoo 10 hirru negeetiivni 30 10 yoo hiramu negeetiiva 3 ta'a jechuudha. Zeeroon tun zeeroo kanaan baddi negeetiiva 3 meetir per second iskuweerii argannaa jechuudha. Kanaaf guulli giddu galeessaa negeetiiva 3 meetir per second iskuweerii ta'a jechuudha. It is a negative number because the car's velocity is decreasing from 30 meter per second to 0 meter per second. Gatiin guulaa nuti arganne negeetiiva. Sababni isaas konkolaatichi ariitii isaa hir'isaa jira jechuudha. Ariitii isaa 30 meter per second irraa gara 0 meter per seconditti hir'isee jira jechuudha. Kana jechuun its velocity decreases by 3 meter per second every single second until it comes to rest. Ariitiin konkolaataa kana 3 meter per secondiidhaan tokko sekondii keessatti hir'ataa deema. Hanga konkolaataan kun dhaabbatutti jechuudha. 30 meter per second irraa hir'ataatiin deema jechuudha. Jalqaba irratti ariitiin isaa 30 meter per second ture. Sekondii ture jechuudha. Sekondiin tokkoon booda garamitti hir'ataa jechuudha. Gara 27 meter per secondiitti hir'ataa jechuudha. Sekondii lama booda gara 24 meter per secondiitti hir'ataa. San booda gara 23 irraa hir'isna jechuudha. Gara 21tti meter per secondiitti. San booda gara 18 meter per secondiitti. Itti aansuudhaan gara 15 meter per secondiitti. San booda gara 12 meter per secondiitti. Itti aansuudhaan gara 9tti 9 meter per secondiitti. Ergasii gara 6 meter per secondiitti. Itti aansuudhaan gara 3 meter per secondiitti. Dhumarratti gara 0 meter per secondiitti hir'ataa jechuudha. Tokko sekondii keessatti sekondii 10f hir'ataatiin deemaa jechuudha. 10 meter per secondii irraa ka'uudhaan gara 27tti tokko sekondii tokkoon booda, sekondii lamaan booda, sekondii sadiin booda, sekondii afuriin booda, sekondii shaniin booda, 6 booda, 7 booda, 8 booda, 9 booda, 10 booda. Kanaaf sekondii 10 keessatti qaamichi ariitii isaa 3 meter per secondiidhaan tokko sekondii keessatti hir'ataa deemuudhaan dhumarra meeqarra gahaa jechuudha. Sekondii 10 booda 0 meter per secondii irra gahaa jechuudha. Kanaaf its velocity decreases by 3 meter per second every second until it comes to 0 jechuudha. A more complex problem may involve calculating the original velocity of an object. Problemiin walxaxaa ta'e ariitii jalqabaa shallaguu hammata. Kana jechuun initial velocity shallaguu hammata jechuudha. For example, an aircraft accelerates at 10 meter per second square for 15 seconds. Its final velocity is 320 meter per second. Find its initial velocity before it accelerated. Xiyyaarri sekondii 15f 10 meter per second squarein guula'eera. Ariitiin xumuraa isaa
320 meetir per secondiidha. Ariitii jalqabaa barbaadaa jedha jechuudha. Average acceleration is equal to change in velocity over time taken. Guula giddugaleessaa jechuun walqixa ta'a jijjiirama ariitii irra yeroodha. This can be rearranged to average acceleration times time taken is equal to change in velocity. Hima gubbaa irratti arganne kana haala armaan gadii kanaan mijeeffachuu dandeenya jechuudha. Innis average acceleration times time taken is equal to change in velocity ta'a jechuudha. Kana jechuun average acceleration is equal to change in velocity over time dha jechuudha. Isa kana formulaa kana rearrange yeroo goonu over 1 jechuu ni dandeenya jechuudha. Average acceleration divided by 1 maal kenna? Average acceleration kenna jechuudha. San booda kirikroosii baay'isuu dandeenya. Average acceleration times time akkasumas ammootu 1 times average velocity ta'a jechuudha. Inni sun yeroo waliin baay'atu maal ta'a jechuudha? Average acceleration times time yeroo wajjin baay'ataa jechuudha. Is equal to change 1 times change in velocity maal ta'a jechuudha? Change in velocity ta'a jechuudha. So change in velocity ta'a jechuudha. Average acceleration times time is equal to change in velocity ta'a jechuudha. Isa kana jechuun average acceleration times time taken ta'a jechuudha. Average acceleration kun timeidhaan baay'ata. Times timeidhaan baay'ata jechuudha. Is equal to inni sun n wajjin walqixa jechuudha. Change in velocity wajjin walqixa jechuudha. Change in velocity wajjin walqixa. So average acceleration times time taken is equal to change in velocity ta'a jennee jirra jechuudha. Fakkeenya keenya keessatti average acceleration in 10 meter per second square dha jechuudha. Kanaaf 10 meter per second square dha. Times time taken in 15 second dha jechuudha. 15 second is equal to change in velocity. Kanaaf inni kun change in velocity wajjin walqixa jechuudha. Isa kana yoo hojjennu 10 meter per second square baay'isu 15 secondii meeqa ta'a jechuudha? 150 ta'a jechuudha. 150 meter per second ta'a jechuudha. 150 meter per second is equal to change in velocity jedha jechuudha. 15 yeroo baay'isnu 150 kenna jechuudha. Meter per second square baay'isu secondiiti. Secondii tokko balleessiti. Kanaaf unitiin kenna meter per secondii ta'a jechuudha. 150 meter per second is equal to change in velocity wajjin jijjiirama ariitii wajjin walqixa ta'a jechuudha. Amma wanti barbaachisu change in velocity barbaaduudha jechuudha. 150 meter per second is equal to final velocity minus initial velocity. Change in velocity jechuun ariitii xumuraa final velocity minus initial velocity dha jechuudha. Kanaaf change in velocity or 150 is equal to final velocity minus initial velocity ta'a jechuudha. Isa kana gama lamaanii initial velocity yoo itteedhaani jechuudha. Hima jalqabaa kanatti the change of velocity is equal to final velocity minus initial velocity isa jedhu kanatti gama lamaaniinuu initial velocity gamanattis akkasumas ammoo initial velocity gamanattis yoo kan daballu taate gama kanaan initial velocity negativean jira asiin ammoo positive jechuudha. Kanaaf inni lamaan wal balleessaa jechuudha. Maal arganna jechuudha? Change in velocity is equal to change in velocity plus initial velocity is equal to final velocity wajjin walqixa jechuudha. Kallattii gamanaatirra final velocity qofa qabnaa jechuudha. Asii change in velocity plus
initial velocity qabna jechuudha. So change in velocity plus initial velocity is equal to final velocity ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan wanti nuti barbaadaa jirru initial velocity dha waan ta'eef change in velocity isa kana asii kaasuu qabna jechuudha. Isa kaasuudhaaf ammootu gama lamaaninu gamanas akkasumas kallattii gamanaatirraa change in velocity hir'ifnaa jechuudha. Kallattii lamaan irraayyuu change in velocity hir'ifna. Innis maal ta'a jechuudha? Change in velocity minus change in velocity plus initial velocity is equal to final velocity minus change in velocity ta'a jechuudha. Gama lamaan irraayyuu change in velocity gamanarraayis akkasumas gamanarraayis change in velocity hir'ifnaa jechuudha. Wanti asirraa hubannu gamana change in velocity minus change in velocity maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Kanaaf maal qofa hafaa? Initial velocity qofa hafaa jechuudha. Kanaaf initial velocity is equal to change of velocity minus initial velocity is equal to final velocity minus change of velocity dha jechuudha. Final velocity fakkeenya keenya keessatti 320. Kanaaf initial velocity is equal to final velocity 320 meter per second hir'isu change in velocity isa amma arganne kana jechuudha. Change in velocity meeqa jechuudha? 150 meter per second dha jechuudha. Inni kun change in velocity dha. Kanaaf 150 irraa hir'isnaa jechuudha. 150 meter per second irraa hir'isnaa jechuudha. 320 irraa 150 yoo hir'isne gatiin nuti argannu 170 meter per second ta'a jechuudha. Kanaaf initial velocity maal ta'a jechuudha? 170 meter per second ta'a jechuudha. Isa kana argannaa jechuudha. Kanaaf change in velocity jechuun final velocity minus initial velocity wajjin wal qixa. Final velocity 320 hir'isu initial velocity 170 meeqa nuu kenna jechuudha? 150 nuu kenna jechuudha. Kanaaf initial velocity is equal to final velocity minus change of velocity ta'a jechuudha. Kanaaf asirraa maal hubanna jechuudha? Change average acceleration times time taken. Kanaaf asirraa maal hubanna jechuudha? Average acceleration times time taken is equal to change in velocity. 110 meter per second square times 15 second is equal to change in velocity ta'a jechuudha. Inni kun yeroo waliin baay'atu 150 meter per second kennaa jechuudha. Change in velocity wajjin wal qixaa jechuudha. The final velocity is 320 meter per second. Final velocity kenna 320 meter per second dha jechuudha. And the change in velocity is 115 meter per second. And the change in velocity is 150 meter per second. To find the initial velocity, we use initial velocity is equal to final velocity minus change in velocity ta'a jechuudha. Final velocity 320 meter per second minus change in velocity 150 meter per second dha. So isa kana walirraa hir'isnu 170 meter per second kennaa jechuudha. Kanaaf initial velocity kenna 170 meter per second ta'a jechuudha.